Here we started as a art collective, and we're getting everyone to post like more or so the positive aspects of the protest, and we're trying to just show people that we're not out here causing all the chaos like what Trump's insinuating. He's not out here seeing all this stuff. He's going with like the hearsay. Kevin en Tori zijn zwarte Amerikanen. Deze tijd is lastig voor hen. People are just filled with hate right now, and everybody is just throwing on fuel on the fire because nobody want to understand. Everybody has an opinion. Everybody has something to say, but nobody wants to sit there and listen and understand and feel because people are in pain. We are in pain. Overal zijn er schoonmaakwerken en herstelklussen aan gebouwen. Beelden zijn beklad of ze zijn van hun sokkel gehaald, zoals Thomas Jefferson. Even verderop in het park zien we een groep vrijwilligers rommel opruimen. Doug, I have a whole bunch for you. Colleen wil haar stad terug. We've seen a lot of looting, a lot of fires, damage. People are afraid to come into our city, but it's still a beautiful city. If they would just get control of all of the people that are coming here and terrorizing our city at night, it'd be really great. Zane Sparling is journalist bij de plaatselijke krant The Portland Tribune. Hij volgt al 100 dagen de protesten. There have been moments of strife, moments of violence, moments of terror for journalists and the participants on the ground. But there's also been, as you can see, a great periods of calm during the day. We've had, even at the protests, moments of levity, moments of joy. I mean, many people have seen these events as really mass solidarity, coming together to speak with one voice, and sometimes even feeling like there's an atmosphere of a festival. Even later komen we op straat een politieman tegen in zijn combi. Hij wil graag zijn gedacht zeggen. There's a lot of people that live downtown, there's a lot of people that live in the city, there's a lot of businesses that aren't able to function and go about their normal life. And I think we're long past where a protest is designed to do what it's going to do. Do you understand the protesters? Well, if I came to your house and lit it on fire, would you want to go to my side? I guess by your silence, that's your answer. So, you know, the police bureau and the city commissioners and the mayor are all willing to sit down and talk to people, but there's not a lot of dialogue going on. There's just a lot of destruction and violent crime, and that doesn't get anybody anywhere. At the beginning, it was 6,000, 10,000 people a night. And then we had a long period of it going down. And then when the federal officers were brought into Portland, that once again shot the numbers up. It really set the pot to boil. Midden juli liep het uit de hand door de komst van federale agenten tegen de wil in van lokale autoriteiten. Het kookpunt trok de aandacht van de wereld. Eind augustus viel er ook nog eens een dode toen een Trump-supporter en militielid gedood werd door een extreem linkse Antifa-activist. De president noemde Portland een wetteloze, anarchistische stad. These are anarchists. These are not protesters. People say protesters. These people are anarchists. These are people that hate our country. Demonstranten vinden dat beeld over het protest in Portland vals. It's not about the window smashing. It's about hundreds of years of racial injustice that has built up such pain and trauma and poverty and crushed hearts and souls that are like, that's what the story is. Billy vangt demonstranten op die zijn opgepakt door de politie en daarna weer vrijgelaten. The cops are very violently grabbing protesters and arresting them without real cause and causing them many hours of real difficulty in this building in the jail across the street. So when they come out, we're here to be a friendly smile, to offer water, a cigarette, a phone call, to get a ride home. De protesten gaan ergens over meer rechtvaardigheid voor iedereen. The story has to focus on the deeper issues, which is the violence against black people in this country in every realm, like healthcare, education, ability to get a house, to intergenerational wealth. They're like not able to actually build healthy, whole communities. And that's where the violence is, and that's where the news story is.
Portland is rijk, maar ook arm. Op de 600.000 inwoners stelt de stad 15.000 daklozen. In de stad zie ik ook normaliteit. Een warme zomerdag, mensen op terrasjes. Nee, niet heel Portland is chaos. In de buitenwijken van Portland is de sfeer gemoedelijk. Een witte middenklassewijk is dit. Deze staat Oregon telt amper 2% zwarte Amerikanen. Rick de Bruin is een man uit Aalst die al jaren in Tigard woont. Hier is het rustig. Wij merken helemaal niks van wat er gebeurt downtown. Het is weliswaar 15 kilometer hier vandaan en we gaan er niet zo heel vaak. Maar wij merken daar helemaal niks van. Helemaal niks. Maar protesten, ook ver van huis, leiden tot chaos in de hoofden. De president teert op die angsten. De mensen kennen de stad als toch een vrij aangename plaats om naartoe te gaan. En op het journaal zie je dan wel dat er vernietigingen zijn, de plunderingen, het geweld. Ik denk dat het zou kunnen zijn dat dat juist de trigger is om toch te zeggen, we gaan toch voor de Republikeinen stemmen weer. Op zaterdagavond, ver buiten het stadscentrum van Portland, komt het opnieuw tot confrontaties tussen betogers en politie. Als je het cynisch en politiek bekijkt, de president kan tevreden zijn.